Queridos amigos del alma, hay un momento en la vida en el que el ruido externo ya no logra distraernos del eco profundo que resuena en nuestro interior. En ese instante silencioso pero poderoso comenzamos a caminar hacia la sanación. Esta no es una travesía lineal, ni un sendero libre de sombras. Es más bien una alquimia interna, un proceso de descomposición y reconstrucción donde aprendimos a abrazar lo que alguna vez rechazamos, y a mirar dentro de nosotros con ojos que no juzgan, sino comprenden. Hoy quiero compartir con ustedes 7 señales síntomas sutiles, pero transformadores que indican que estás empezando a sanar por dentro. No se trata de recetas ni de fórmulas mágicas, sino de señales vivas, que nacen en lo profundo del inconsciente y emergen como testimonio de tu renacimiento interior. El silencio, en su aparente vacío, es uno de los primeros espejos donde el alma comienza a reconocerse. Al inicio del camino hacia la sanación, el silencio puede parecer amenazante, como si fuera un abismo sin fondo que contiene todo aquello que hemos evitado sentir. Nos rodeamos de ruido externo y interno para no tener que enfrentar lo que en la quiet se revela, nuestras inseguridades, nuestras pérdidas, los recuerdos que nos duelen, las preguntas sin respuesta. Pero algo comienza a transformarse en el momento en que ya no necesitamos llenarlo todo de palabras, de actividad o distracción. Cuando uno empieza a sanar, el silencio se convierte en un refugio, no en una prisión. Deja de ser un espacio de angustia para convertirse en una tierra fértil, donde los pensamientos no necesitan disfrazarse, donde las emociones pueden fluir con autenticidad y donde la conciencia despierta. En este estado emergente, el silencio ya no es solamente la ausencia de sonido, es la presencia profunda de uno mismo. Es un encuentro sagrado con lo que realmente somos cuando se quitan las máscaras, cuando el ego ya no grita para llamar la atención. Es en la quiet, donde por primera vez escuchamos nuestra voz interior sin filtros, sin las condicionamientos sociales o familiares que antes dictaban nuestras respuestas y decisiones. Esa voz que había sido enterrada bajo años de deberes, expectativas y traumas no resueltos, comienza a tomar fuerza, no habla fuerte, pero sí con verdad, y su verdad no busca herir ni impresionar, solo quiere ser escuchada. Es un susurro que dice aquí estoy. Y en esa presencia comenzamos a reconocernos como algo más que las narrativas que hemos construido sobre nosotros mismos. La comodidad con el silencio también revela un cambio en la relación con la soledad. Deja de ser un castigo o una señal de fracaso social para convertirse en un espacio de intimidad con el alma. Uno ya no busca a toda costa la compañía para evitar maras. Ahora, incluso en medio del mundo, uno puede permanecer en sí mismo sin sentir que falta algo. Esta soledad consciente no aísla, sino que conecta, porque permite que uno se relacione de un lugar menos reactivo, menos dependiente del otro como proyección de sus creencias. En lugar de buscar aprobación constante, surge el deseo de compartir desde la plenitud, desde una presencia serena que no exige ni se arrastra. En esta etapa de sanación, también cambia la manera en que se experimenta el tiempo. Ya no hay tanta prisa por llenar los minutos con resultados o por alcanzar a metas impuestas desde fuera. En el silencio aparece el ahora con una nitidez inusitada. La mente que antes corría hacia el pasado con culpa o hacia el futuro con ansiedad, empieza a descansar en el presente como en un lago tranquilo. Se saborea más el momento, se respira con más atención,
si observa con más detenimiento. Y en esa observación surge una gratitud sin objeto, una sensación de estar simplemente bien, incluso cuando no do este resultado. Es la paz de quien ha comenzado a reconciliarse con su historia, con sus heridas, con sus límites y con su luz. Curiosamente, a medida que uno se hace amigo del silencio, se vuelve más selectivo con las palabras. Hablar deja de ser una necesidad compulsiva y se convierte en un acto de presencia. Se aprende a decir menos pero con más peso, con más verdad. Las conversaciones superficiales pierden su atractivo, mientras que los encuentros auténticos aunque breves se vuelven mucho más significativos. Incluso el modo de escuchar cambia. Ya no se escucha solo para responder, sino para comprender. Porque quien ha aprendido a escucharse en el silencio, también aprende a escuchar a los demás desde un lugar más profundo, más libre de juicio, más compasivo. Esta comodidad con la quietud, que al principio parecía una rendición, es en realidad una forma de fuerza. Es un signo de que algo esencial se está reorganizando en lo más hondo del ser. Ya no se necesita demostrar tanto, ni defenderse tanto. El alma ha comenzado a descansar en sí misma, y desde ese descanso surge un tipo de presencia que transforma lentamente todo lo que toca cuando uno comienza a sanar desde dentro. Uno de los señales más poderosos y al mismo tiempo más sutiles es la transformación de la forma en que se perciben las heridas y los conflictos. Durante mucho tiempo, el dolor fue proyectado hacia fuera, como si todo lo malo que ocurría tuviera su causa principal en los demás. Es natural, incluso humano, querer encontrar culpables. Culpamos a nuestros padres, a nuestros pages, a nuestros amigos, a la sociedad, al destino. Esta necesidad de señalar hacia afuera nace del deseo inconsciente de evitar el contacto con nuestra propia vulnerabilidad. Pero a medida que uno empieza a reconectarse con su mundo interno, ocurre un giro decisivo. El foco de atención ya no está en lo que hicieron los otros, sino en lo que esas experiencias despertaron en nosotros. Este cambio de perspectiva no significa justificar el dono recibido, ni negar la responsabilidad que otros pueden tener en nuestras heridas. Significa, más bien, dejar de aferrarse al papel de víctima como única identidad posible. Uno empieza a entender que la herida es real, pero que el sufrimiento prolongado muchas veces se sostiene por las narrativas que repetimos sobre lo sucedido. Las historias que nos contamos a nosotros mismos acerca de quien nos hirió y por qué comienzan a perder fuerza cuando descubrimos que dentro de nosotros existe un espacio de autorreflexión más amplio que cualquier drama. Ese espacio no juzga ni justifica, simplemente observa. Y en esa observación, sin la carga de la culpa proyectada, uno empieza a ver que muchas reacciones emocionales tienen raíces mucho más antiguas de lo que creemos, que a menudo reaccionamos con dolor a situaciones presentes porque tocan memorias pasadas o no procesadas. Cuando la sanación interna avanza, nos volvimos menos reactivos. La rabia ya no está con la misma intensidad, porque empezamos a ver que muchas veces lo que más nos molesta en el otro es un reflejo de algo no resuelto en nosotros mismos. No se trata de aceptar la violencia o la injusticia, sino de reconocer que la emoción que se activa en nosotros también puede ser una oportunidad
para el autoconocimiento. Y no se siente la necesidad imperiosa de demostrar quien tiene razón, porque el ego que necesita defenderse a toda costa empieza a ceder su lugar a una conciencia más madura. Esta conciencia entiende que culpar constantemente a los demás solo nos mantiene atados a ellos de manera inconsciente, y que al soltar esa necesidad, también comenzamos a recuperar nuestro poder personal. Uno de los signos más evidentes de este proceso es la capacidad de hacer preguntas que antes eran impensables, que parte de mi atrajo esta experiencia, que patrón se repite en mis relaciones, que me está enseñando esta situación sobre mí mismo. Estas preguntas no se hacen desde la culpa, sino desde una responsabilidad profunda y liberadora. Y no se trata de buscar castigo ni redención, sino de comprender. Comprender que sanar es un acto de reconciliación, no de justicia punitiva. Comprender que, al dejar de culpar, no estamos perdonando al otro necesariamente, sino eligiendo dejar de cargar con la energía del conflicto. Otro efecto de esta transformación es que las relaciones empiezan a cambiar de forma natural. Aquellas que se sostienen únicamente en la dinámica de la víctima, y el agresor comienzan a perder sentido. Uno ya no busca en los demás un padre que repare lo que no se recibió en la infancia, ni una pareja que cubra vacíos afectivos, ni un amigo que leen nuestros silencios incómodos. Hay una toma de conciencia de que cada persona es responsable de su propia sanación, y que si bien podemos caminar acompañados, nadie puede hacer el trabajo interno por nosotros. Esta comprensión disuelve muchas dependencias emocionales y nos permite establecer vínculos más genuinos, más libres, más reales. También se despierta de una nueva forma de compasión. No la compasión ingenua que perdona todo sin discernimiento, sino una compasión sabia que reconoce el dolor propio y ajeno sin necesidad de caer en el resentimiento o la autocompasión. Se empieza a ver a los otros como seres igualmente heridos, igualmente confundidos, igualmente en busca de sentido. Esta mirada no borra los límites ni idealiza a nadie, pero se permite soltar la carga emocional de los viejos resentimientos que durante tanto tiempo nos tuvieron atados a un pasado que ya no queremos habitar más. Aceptar la sombra es uno de los actos más profundos y transformadores en el proceso de sanación interior. Durante años, muchas personas luchan por mantenerse dentro de una imagen idealizada de sí mismas, aquella que han construido para sobrevivir, para ser amadas, para ser aceptadas. Esta imagen suele estar compuesta por características positivas: la bondad, la fuerza, la paciencia, la generosidad, la alegría. Pero al otro lado, ocultas bajo copas de represión, viven aquellas partes que no encajan en esa narrativa: la envidia, la ira, la tristeza, la vergüenza, la necesidad de control, el miedo irracional, la debilidad. Estas partes componen lo que llamamos la sombra, y mientras se mantenga rechazada, ignorada o proyectada en los demás, sigue ejercen do su influencia de manera inconsciente, moldeando nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras reacciones. Cuando el proceso de sanación avanza, uno comienza a mirar estas partes no con repulsión ni con miedo, sino con una nueva disposición, la de conocerlas, nombrarlas, integrarlas. Ya no se trata de ocultarlas, ni de fingir que no existen, sino de traerlas al centro de la conciencia, y reconocer que también forman parte de lo que somos. La sombra no es enemiga, aunque lo parezca, es una parte olvidada del ser que, al no ser vista, actúa desde la oscuridad,
generando conflictos internos, sabotages personales y repeticiones dolorosas. Aceptarla no es renderse al caos ni justificar el daño, sino tomar response, habilidad por aquello que habita en nuestro inconsciente y que necesita luz, escucha y transformación. Uno de los primeros signos de esta integración es que ya no sentimos tanta necesidad de juzgar a los demás. Donde antes veamos defectos ajenos con dureza, ahora reconocimos matices, entendimos los porqués, y también nos vimos reflejados. Las actitudes que antes condenábamos con furia, ahora nos hacen pensar, porque sabemos que en algún rincón de nosotros también viven impulsos similares. Esta conciencia no nos vuelve complacientes ni ingenuos, pero sí más humanos, más comprensivos, menos rígidos. Es un punto de inflexión donde dejamos de vivir bajo el ideal de pureza o perfección, y empezamos a caminar con la verdad cruda pero liberadora de nuestra complejidad interna. Aceptar la sombra también nos permite recuperar una enorme cantidad de energía psíquica que antes se gastaba en reprimir. Fingir o mantener una imagen, fingir constantemente que todo está bien, que no sentimos odio, que no tenemos deseos contradictorios, que no estamos heridos, consume fuerza vital. Pero cuando uno se permite decir con honestidad sí, también tengo en mi rabia, también he sentido celos, también he querido yo, también he danado, entonces se abre una puerta a la autenticidad, y con ella llega una paz que ya no depende de la aprobación externa. La autoaceptación no borra lo oscuro, pero lo domestica, lo hace consciente, lo vuelve una fuente de sabiduría. Desde este nuevo estado de conciencia, empezamos a elegir nuestras acciones desde un lugar más completo. Ya no actuamos por impulso, ni desde la negación de lo que sentimos. Reconocer la sombra permite responder en lugar de reaccionar. Nos volvimos más dueños de nosotros mismos porque ya no somos esclavos de lo que evitamos ver. Incluso en los momentos de conflicto, somos capaces de detenernos, de sentir lo que se mueve dentro, de observar las emociones intensas, sin identificarnos por completo con ellas. Esto no significa que el caos desaparece, sino que ahora tenemos herramientas internas para navegarlo con más claridad. Otro efecto poderoso de esta aceptación es la apertura a la creatividad. Muchas veces, los aspectos reprimidos de la personalidad contienen no solo traumas, sino también potenciales. En la sombra también habita el arte, el deseo, la intuición, la pasión no canalizada, la rebeldía necesaria. Cuando uno se reconcilia con lo que antes evitaba, descubre partes olvidadas de su propia vitalidad. Ese integrar la sombra no es simplemente sanar lo herido, sino también liberar lo dormido, despertar lo que ha estado esperando, la oportunidad de ser reconocido y expresado como parte esencial de lo que somos en toda nuestra riqueza interior a medida que la sanación interior se profundiza. Comienza a desaparecer lentamente la necesidad urgente de tener todo bajo control. Durante gran parte de la vida, el deseo de controlar proviene de una raíz muy concreta, el miedo a lo inesperado, miedo al dolor, miedo a la pérdida, miedo al vacío. Es miedo nos lleva a construir estructuras rígidas, rutinas inamovibles, vínculos basados en la previsibilidad, metas inflexibles que nos dan la sensación de seguridad. Nos aferramos a planes detalados, a agendas apretadas, a respuestas rápidas, como si controlar el entorno nos permitiera evitar el caos interno. Pero el alma, cuando comienza a sanar, revela con suavidad
ad pero con firmeza que es control es una ilusión, una cosa que impide el verdadero fluir de la vida, y bloquea la posibilidad de descubrir, quins somos más allá del miedo, la verdadera sanación nos muestra que la vida no puede ser contenida en una estructura fija, que lo imprevisible es part del viaje, y que no todo puede ser anticipado ni explicado. Entonces empezamos, quizás con timidez al principio, a soltar. Soltamos expectativas rígidas sobre nosotros mismos. Soltamos la necesidad de saber exactamente lo que va a pasar. Soltamos la resistencia a lo que no encaja en nuestros planes. Este soltar no es resignación ni pasividad, es una entrega consciente, una confianza profunda en que hay una inteligencia más grande que la mente racional guiando nuestro camino. Comenzamos a percibir que la vida no siempre sigue nuestras ideas, pero que a menudo nos lleva exactamente donde necesitamos estar, aunque no lo entendamos de inmediato. Esta nueva relación con el fluir se refleja en muchas áreas de la vida. En las relaciones, no buscamos controlar cómo deben comportarse los demás para sentirnos seguros. Empezamos a aceptar a las personas como son, no como queremos que son, y en esa aceptación también aprendimos a decir no cuando es necesario, pero sin imponer ni manipular. En el trabajo, dejamos de perseguir resultados con desesperación y empezamos a poner el foco en el proceso, confiando en que si actuamos desde la coherencia, los frutos llegarán de manera natural. En la vida cotidiana, toleramos medir los cambios inesperados, los imprevistos, las pausas obligadas, los caminos que se desvían, entendiendo que muchas veces lo que parece una interrupción es en realidad una redirección al soltar el control. Descubrimos también una forma de libertad que antes no conocíamos y no estamos tan pendientes del que duran, ni del juicio externo, ni de complacer constantemente para mantener el equilibrio de una situación artificial. Esa libertad no es euforia ni rebeldía desmedida, sino una paz interior que nace de no tener que demostrar nada. Somos menos esclavos del deber, del resultado, de la imagen, y más abiertos a lo espontáneo, a lo intuitivo, a lo que simplemente es. Esta libertad también nos conecta con una mayor creatividad, porque al dejar espacio a lo desconocido, permitimos que nuevas ideas, emotions y caminos emergen desde lo profundo sin ser censurados ni ajustados a moldes con el tiempo. Dejamos de ver el control como poder y empezamos a comprender que el verdadero poder está en la presencia. Estar presente en lo que ocurre, sin necesidad de cambiarlo de inmediato, nos hace más fuertes, más conscientes, más sabios. Esta presencia nos permite actuar con claridad cuando es necesario, y también esperar sin ansiedad cuando no lo es. Comenzamos a confiar en nuestros ciclos internos, en los ritmos naturales de la vida, en que no todo tiene que resolverse ahora ni de la manera que habíamos imaginado. Aceptamos que el misterio no es una amenaza, sino un espacio donde se gesta lo sagrado. La sanación nos enseña que no controlar no significa perder el rumbo, sino aprender a leer los señales del camino con mayor sensibilidad. No significa caer en el caos, sino aprender a habitarlo sin que nos arrastre. Es una forma de estar en el mundo más conectada, más auténtica,
más alineada con la sabiduría profunda que brota cuando dejamos de luchar contra lo que es y empezamos a caminar con lo que hay, en lugar de contra ello cuando uno empieza a sanar desde lo más profundo, surge una sensibilidad nueva hacia el cuerpo, una conexión que va más allá de la función, alidad o la apariencia. Durante mucho tiempo, hemos sido educados para tratar al cuerpo como un instrumento al servicio de la productividad, como un objeto que debe responder a ciertos estándares, que debe rendir vers de determinada manera, resistir el dolor, ignorar el cansancio. Esta disfunción nos ha llevado a silenciar sus señales, a despreciar sus límites, a exigir sin tregua. Pero cuando el alma comienza a recordar quién es, el cuerpo deja de ser un enemigo o una máquina, y se convierte en un aliado, en un territorio sagrado que guarda memorias, emotions, intuitions, y que puede ser habitado con presencia, y respeto se empieza a notar que el cuerpo habla constantemente. Aunque lo haya hecho durante años en un idioma que no queríamos escuchar. El cansancio extremo, las tensiones persistentes, los dolores sin causa médica clara, los nudos en el estómago, las taquicardias repentinas, todos esos mensajes eran llamados del cuerpo para que volviéramos a él, para que volviéramos a nosotros. A medida que sanamos, no solo reconocimos estos mensajes, sino que empezamos a honrarlos, a tomarlos en serio, a dejar de correr cada vez que el cuerpo dice basta. Dejamos de tomar pastillas solo para acalar el síntoma, y comenzamos a preguntar con honestidad que nos está queriendo decir esa incomodidad, esa presión en el pecho, esa tensión en la mandíbula. Este nuevo vínculo con el cuerpo también nos lleva a descubrir el valor del descanso, de la pausa, del movimiento consciente, del alimento que nutre más allá de lo físico. Ya no comemos solo por ansiedad, por rutina o por castigo, sino que comenzamos a escuchar que necesita verdaderamente el cuerpo para sentirse sostenido. Elegimos movernos no para alcanzar una meta estética, sino para habitar el cuerpo, para liberar energía atrapada, para desbloquear emociones antiguas que a veces están encapsuladas en los músculos, en las articulaciones, en la respiración. Descubrimos que caminar sin prisa, respirar profundo, estirar con atención, puede ser una forma de oración, una meditación en movimiento que repara tanto como una conversación honesta o una lágrima liberada. Esta conexión renovada también nos hace más compasivos con nuestras dolencias, con nuestras imperfecciones físicas, con los cambios del cuerpo a lo largo del tiempo. Dejamos de querer un cuerpo ideal y empezamos a agradecer el cuerpo real, el que ha sostenido nuestra historia, el que ha sido refugio y campo de batalla, el que nos ha acompañado incluso cuando lo hemos tratado con dureza, y en esa gratitud se despierte una ternura nueva hacia nosotros mismos, una ternura que no busca corregir ni mejorar, sino abrazar, cuidar, estar presente. Aprendimos a tocar nuestro cuerpo con amor, a mirar nuestras cicatrices con respeto, a no exigir más de lo que puede dar en cada etapa. Con esta conciencia encarnada, también aprendimos a estar más atentos a cómo se sienten las cosas en el cuerpo antes de tomar decisiones importantes. Empezamos a notar que el cuerpo sabe antes que la mente cuando algo no es coherente, cuando una situación nos está drenando, cuando una presencia nos resta, cuando una elección no está alineada con nuestra verdad, se convierte en una brújula silenciosa pero precisa, en un aliado que, si lo escuchamos,
nos pude evitar muchos caminos dolorosos. Esta sabiduría somática, que había estado dormida o ignorada, se convierte en un recurso constante, en un lenguaje íntimo que nos permite actuar desde una comprensión más amplia y más profunda y así el cuerpo, que durante tanto tiempo fue separado del alma por nuestras creencias, nuestros traumas, nuestras rutinas deshumanizadas, vuelve a ser un puente, un lugar donde la sanación no es solo mental o emocional, sino integral, encarnada, sentida en cada fibra, un espacio donde todo lo vivido encuentra forma, donde la historia se vuelve carne y también posibilidad de redención. Porque solo cuando volvimos a habitar el cuerpo con presencia, podemos decir que realmente estamos habitando la vida, una de las señales más silenciosas pero más reveladoras de que la sanación interior está ocurriendo es el nacimiento de una nueva relación con la soledad. No la soledad impuesta, la del abandono o la exclusión, sino esa otra soledad que nace del encuentro profundo con uno mismo, del estar a solas sin huir, sin distraerse, sin necesidad de llenar cada silencio con ruido o compañía. Durante mucho tiempo, la soledad fue temida, evitada, disfrazada con actividades, envuelto en relaciones que no nacieron del amor sino del miedo a estar solo. Pero cuando uno empieza a sanar, algo cambia. La soledad deja de ser sinónimo de vacío y comienza a percibirse como un espacio fértil, íntimo, necesario al principio, puede haber incomodidad, porque sentarse en silencio con uno mismo es también sentarse con todas las voces internas que han sido ignoradas durante años, aparecen pensamientos antiguos, memorias no resueltas, emotions que antes se tapaban con distracciones, pero si uno resiste la tentación de huir, de mirar el teléfono, de encender la televisión, de buscar refugio inmediato en el otro, algo sagrado comienza a desplegarse. Empieza a emerger una voz que no grita, que no juzga, que no impone, una voz que simplemente observa, que comprende, que empieza a hablar desde un lugar más profundo que el pensamiento cotidiano. Esa voz es la propia alma que por fin encuentra el espacio para expresarse sin intermediarios con el tiempo. Uno comienza a buscar esos momentos de soledad, no por necesidad de aislamiento, sino por deseo de reconexión. Son espacios donde el alma respira, donde el cuerpo se relaja, donde el corazón se escucha. Momentos en los que no hay que fingir, no hay que cumplir, no hay que sostener ninguna imagen. En la soledad sanada, uno puede lograr sin explicaciones, reír sin testigos, pensar sin interruptions, y saber todo sentir sin censura. Y desde esa autenticidad íntima, también surge la claridad. Decisions que estaban nubladas se hacen evidentes, emotions que estaban reprimidas se hacen comprensibles, necesidades que se ignoraban se hacen, presentes sin culpa esta soledad transformada, también modifica la manera en que nos relacionamos con los demás, y no buscamos al otro para llenar un vacío, ni para darnos identidad, ni para evitar enfrentarnos con lo que somos. Nos relacionamos desde la elección, no desde la creencia. Aprendimos a disfrutar la compañía sin necesidad de poseerla, a respetar el espacio del otro sin sentirlo como rechazo, a estar disponibles sin perdernos en el deseo de ser amados a toda costa. Esta nueva manera de estar con los demás nace de haber aprendido primero a estar con uno mismo, sin miedo, sin juicio,
con paciencia en esa solt, et línea de presencia también se despierta de la creatividad, no solo como una actividad artística, sino como una forma de dar forma al mundo interior. Si escribe, si canta, si pinta, si danza, si suena, no para mostrarse, sino para expresarse, para dar lugar a lo que necesita nacer desde dentro. Es en esos momentos sin testigos donde a menudo se revela lo esencial, lo que había sido negado por tanto tiempo, lo que había sido tapado por el ruido externo, y por el temor a no ser suficiente. La creatividad en soledad es una vía directa a lo genuino, a lo que no necesita ser probado, a lo que simplemente es y entonces lentamente, la soledad deja de sentirse como una cancha y se empieza a vivir como un lujo, como un santuario interno donde uno puede regresar siempre que el mundo se vuelve demasiado ruidoso o confuso. No se trata de volverse ermitaño ni de rechazar los vínculos humanos, sino de saber que dentro de uno hay un espacio al que se puede volver, un refugio donde uno puede descansar sin máscaras, un lugar donde habita lo más auténtico del ser. Es en ese espacio donde la sanación encuentra raíces profundas, donde el alma puede hablar con su propio idioma, donde la vida comienza a sentirse no como algo que sucede fuera, sino como algo que brota desde lo más íntimo de uno mismo cuando el proceso de sanación se ha asentado con raíces silenciosas y profundas, comienza a emerger algo que no se obtiene por esfuerzo ni por estrategia, una sensación de propósito que nace del corazón. Ya no se trata de buscar un sentido en el exterior, de perseguir metas impuestas, de encajar en modelos de éxito ajenos, de demostrar valía a través del reconocimiento o los logros. Lo que comienza a surgir es algo más íntimo, más sutil, una brújula interna que no grita pero que guía, que no promete respuestas inmediatas pero que ofrece dirección. Esta sensación de propósito no siempre tiene forma definida al principio, no se presenta con palabras exactas ni con grandes planes, sino que se intuye en el cuerpo, se presiente en la emoción, se asoma en los pequeños actos que nos dan paz sin que nadie lo ve a medida que uno sana, también se va volviendo más consciente de lo que realmente la nota, de aquello que genera una expansión interna, un brillo suave y constante que no depende de la mirada de los otros. Empiezan a perder fuerza las comparaciones, las carreras por llegar antes, la necesidad de acumular méritos. Lo que cobra sentido son las acciones pequeñas pero plenas, los encuentros verdaderos, los proyectos que nacen del alma y no del ego. Se aprende a distinguir entre lo que simplemente llena el tiempo y lo que en verdad alimenta el espíritu. Es discernimiento no es una regla que se impone desde fuera, sino una claridad que emerge desde dentro y que permite elegir con más coherencia, con más alineación, con más presencia este propósito que empieza a manifestarse no siempre es espectacular ni visible para el mundo exterior. A veces consiste en cuidar una planta con atención, escuchar a alguien con verdadera presencia, escribir un pensamiento que solo uno lira, acompañar a otro en silencio, sostener una vida sencilla con dignidad. En un mundo que mide el valor a través del ruido, la sanación nos lleva a descubrir el poder de lo silencioso, de lo íntimo, de lo auténtico. Y es desde ahí que uno comienza a vivir con una intención más clara, no como una obligación, ni como una exigencia moral, sino como un acto natural que brota de estar en paz consigo mismo. Se empieza a vivir no por miedo, ni por deber, sino por elección,
y en esa elección se manifiesta el alma cuando esta nueva forma de estar en el mundo se instala, incluso las dificultades adquieren otra textura. Y no se viven como castigos ni como pruebas que superar para ser merecedores de algo, se comprenden como partes necesarias del viaje, como oportunidades de profundización, como llamados a seguir iniciando el camino. Uno empieza a aceptar que el propósito no es un lugar al que se llega, sino una forma de caminar, una manera de habitar el presente con integridad, con sensibilidad, con la voluntad de no traicionarse. En es caminar, las decisiones se toman desde un centro más estable, las relaciones se vuelven más sinceras, el tiempo se vuelve más valioso no por su cantidad sino por su calidad desde esta vivencia del propósito, también surge una profunda humildad. Y no hay necesidad de imponerse, de demostrar, de convencer. Uno aprende a compartir lo que es y lo que sabe sin arrogancia, a enseñar desde la experiencia, y no desde la teoría, a servir desde el corazón sin perderse en el sacrificio. El propósito auténtico no se convierte en una carga ni en una cruz, sino en una forma de vivir en coherencia con el propio ser. Y esa coherencia, cuando es verdadera, tiene un efecto silencioso pero poderoso sobre todo lo que nos rodea. Transforma la energía que se pone en el trabajo, en los vínculos, en los momentos de soledad. Permite que incluso las acciones más simples se vuelvan portadoras de sentido, de belleza, de verdad. Así, sin buscarlo, uno se convierte en canal de algo más grande, en instrumento de algo más sutil, en presencia que desayula sin hacer ruido sanarse por dentro, no significa no volver a caer, sino aprender a levantarse con más sabiduría y menos juicio. Es un viaje hacia la totalidad, donde reconocemos que somos seres fragmentados que buscan integrarse, no perfeccionarse. En cada paso hacia la sanación, te conviertes en un hogar más seguro para ti mismo. Y al sanar tú, inevitablemente irradias sanación hacia el mundo. Que tengas el valor de mirar hacia adentro, porque solo allí comienza la verdadera libertad. Gracias.